Bonsoir Montréal-Python. Good evening Montreal-Python and welcome to Montreal-Python 96, Yukoner Kayak Yukonais. Et regardez-moi ça, ces beaux paysages-là de lac majestueux du Yukon sur lequel on a vraiment envie d'aller se déplacer en kayak. Je vous invite à vous joindre à nous. Soit vous pouvez rester sur YouTube et poser vos interpellations, c'est mieux, dans le chat de YouTube. Mais si vous voulez vous joindre à nous sur Slack, vous pouvez suivre le lien qui est ici. Il est aussi dans la description du vidéo YouTube. Et puis, on est dans le canal Meeting. Et comme toujours, on a un code de conduite à Montréal-Python qui dit, en gros, soyez excellents les uns envers les autres. Si vous voyez quelque chose qui ne vous semble pas excellent, trouvez-moi, je suis Yannick ou Duc, qui s'appelle Duc, dans Slack. Et puis, dites-nous-le, puis on va régler ça pour que ça reste excellent avec tout le monde. So everyone, please join us if you want on Slack. You can also chat with us in the YouTube comments. That's perfectly fine. But if you join us on Slack, the link is here. It's also in the YouTube description. And we are in the channel meeting. We have a code of conduct at Montreal-Python, which basically says, please be excellent between one and another. If you see something that doesn't feel excellent to you, find me. I am Yannick, or Duc, who is Duc, on Slack, and tell us, and we will resolve that situation the best we could. And what you're seeing here is a dug-out kayak from Yukon, made by the Tlingit First Nations, and they dig their kayak through the hull of a red cedar rather than assembling it with birch bark, like you might be more familiar with, like we do here in Quebec. Okay, for our agenda for tonight is going to be me rambling for just a couple more minutes, and then Israël Hallé is going to tell us about how to use typing to achieve better software security. Following that, we're going to have Edith, who's going to tell us about managing RSS feeds with feedgen, and then we're going to have our virtual happy hour on Jitsi, where we're just going to bring everyone in the same video conferencing room, grab our favorite beverage, and chat about whatever we want. Alors, notre programme pour ce soir, ça ne sera pas d'aller se promener sur un lac majestueux dans un kayak ou un canot de cèdre rouge, mais ça va être plutôt d'écouter Israël Hallé qui va nous parler du typage pour avoir plus de sécurité en logiciel. Ensuite, Edith va nous parler de gestion de flux RSS avec feedgen. Puis peu après ça, on va avoir notre 5 à 7 virtuel en vidéoconférence. Autre chose à mentionner. J'avais une deuxième image ici que je voulais vous montrer. Je vais essayer de la récupérer, là. Des canaux Yukoner absolument fantastiques. Donc, lundi prochain, à 19h, on va avoir une soirée de programmation. Donc, si vous n'avez jamais vu nos soirées de programmation, on se ramasse tout le monde ensemble. On ouvre un document partagé et puis on programme. On va programmer lundi prochain sur le web scraping, l'agrégation web, comment fabriquer notre propre engin de recherche pour les pages web. Et puis, on va faire une révision des concepts de base. Il y a Python 3.11 qui vient, le release candidate 2 de Python 3.11 qui vient de sortir. Donc, la version finale de Python 3.11 devrait sortir d'une semaine à l'autre. Si quelqu'un veut jeter un coup d'œil là-dessus, puis nous faire une présentation sur les nouveautés de Python 3.11, je pense que ça serait fantastique. Faites-nous signe sur Slack ou notre courriel et dans la description de cette vidéo-là sur YouTube. Il y a le Python Packaging Survey. Le lien est dans la description de cette vidéo sur YouTube, qui nous demande comment on utilise les outils de packaging pour Python. Très intéressant. Sondage. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil, partager vos opinions. Vous pouvez influencer comment on va avoir nos outils de packaging pour Python. Et puis, on a le calendrier des événements 2022 de Montréal-Python. Let me repeat this in English. So upcoming events, we have our programming night next Monday at 7 p.m. And our programming nights are basically a bunch of Pythonistas
getting together in the same video conference call, in a shared document, and typing the night away. So the topics of typing next Monday is going to be web scraping, and we're going to review the Python basic concepts, probably in two different groups, because it's kind of hard to get introduced to the Python basic concepts with something as hands-on as web scraping. Python 3.11 RC2 has just been released, and that means that we're going to have the final version of Python 3.11 very soon. So if you would like to take a look at what's new in Python 3.11 and tell us about that next month, that would be great. And so we're really looking for someone to give us an overview of what's awesome in Python 3.11. You can find us in Slack, or our email is in the description of this video on YouTube. So find us and tell us if you would like to present. There is the Python packaging survey that is out until the end of the month. And it's basically the Python core developers would like to know better how you use the Python packaging tool, what direction should those tools go. So please take a look at this survey. It takes less than 10 minutes to fill. The link is in the description of this video. And then there is our calendar of events until the end of the year. And with that, that's all I had to say. I'm going to say thank you to FJNR, who is hosting our happy hour. And also thank you to all these organizations who put together beautiful pictures of Yukoner kayaks. And with that, I think it's time to talk more technical. So I'm going to bring in Israël. Israël, how are you doing? Doing good, thank you. Excellent. So Israël, if you would like to share your screen, I don't see it here. You can go ahead. Oh, I'm sorry, I would need to reboot Chrome because Mac OS. I know these things happen. Don't worry, I can totally. I will be right back. Yes, I will entertain our crew here, probably by looking for that picture of kayak that I thought was absolutely fantastic. Let me take a look if I can get to it real quick. And if not, that's okay. I'm going to talk about something interesting. I'm not sure what, but I will find it. Oh, Israël is already back. His computer is quite fast to reboot. Welcome back. Hello again. Okay. Is it working? Yeah. I see it. Yes, it's brilliant. Perfect. I'm just not at the right. There we go. Excellent. So as I mentioned earlier, Israël is going to tell us how to use type hints to achieve better software security. Israël, the stage is yours. Thank you. So thank you for having me tonight. It's been quite a while that I did a talk in front of people, so I'm a bit nervous, but hopefully it's going to be smooth and it's going well. So my subject tonight I want to talk with you is typing your way into safety in Python with Mypy. So it's kind of a cross between like typing, cybersecurity, and coding in general. These concepts apply to Python right now, but you can probably apply them to other type language. So first of all, like a bit about me. So I'm Israël Hallé. You can always reach me through my work email at israel.hall@fleur.system. You can also find me on GitHub through my common handle, which is Isra17. I have a bunch of open source projects, mostly about security and reverse engineering. So I am a co-founder and chief architect at Fleur Systems, a company that I started 5 years ago already. So for those that are not aware of it, it's a cybersecurity product built in Montreal. So we are still hiring. We just come out from a funding round, so we are looking for very talented engineer. We are mostly working in Python. We do have a bit of also front-end engineer we are looking for, so JavaScript, TypeScript. But if at the end of the day, we are looking for people that want to do data engineering, the cybersecurity, and just that sort of thing.
I'm also, so my background is, I have a strong background in security. So I used to be a reverse engineer. I did some vulnerability research as well. So just like finding bug and application and exploiting them. So usually I specialize into like binaries. So just how to corrupt memory. Actually found a few bugs in the embedded Ruby. So like from Ruby to actually like run x86. It's usually quite fun because it involves like having a deep understanding of how these language work and how the virtual machine behind them work as well. So I love to understand how things work so I can break them better afterward. I'm like I did Python for quite a long time, and I love like all the Python advanced feature. Lately, I've been working a lot with typing, which is one of my subject tonight. But maybe in the future, I might want to share a lot of work I did with async IO and things like that. So. And finally, I will define myself as a climber. I climb a lot. So if you want to talk about climbing, I'm always the guy. So let's go back to my talk. I'm not there to talk about me tonight. So like from the title, like let's just like Python isn't safe. That's what I'm saying, right? I'm not saying it's not safe per se. I'm just saying like not because Python is a dynamic language without memory and all that kind of thing, it doesn't make it like safe for everything. So if you look at the OWASP top 10, like all the item apply to Python just as much as it applies to C and C++ application. So we're talking about like configuration management, authentication, authorization. So yeah, Python helps you with a few things, but there's still many ways to shoot yourself in the feet if you're not careful. So we can argue that like Python is safer than some alternatives. So like you at least you don't have to deal with the memory corruption and the many way to like write code that looks good but is totally broken. So like that's a quick example of how to run Kayak on Windows. You just like read any content from a user into a limited size buffer. And with a creative attacker, you just end up corrupting the call stack, and then the CPU end up executing arbitrary code. And you can make this arbitrary code to just like run some execution of process that end up pretty much running Calc on Windows. And just like a quick note, like Calc for those a bit less in cybersecurity, like Calc on Windows, kind of the way to say like I found your machine, I'm able to run an application. So at least Python makes us write this kind of code much harder. But Python doesn't prevent you to encrypt data with a weak key, like any encryption library, not any, but like most of them will take any key you give it. Like you can use MD5 to hash password. Python won't prevent you to do that. It won't prevent you to just execute any SQL query that comes from user. It won't prevent you from inserting like data provided by user into HTML, and then we end up with XSS, so the attacker can steal your user session and then do task, do action under their own profile. Like it doesn't prevent you from let user run admin task if you don't check if the user is an admin, anything like that. So Python is safer, but it's still not safe for everything. You have to think. But can Python be more helpful? Like, so how can it help us to be safer? So first of all, there's always a good interface. So my example with that is like the difference between using like something like PostgreSQL library Psycog or using SQL Alchemy. So when you use Psycog, it's easy to just like build SQL with strings, and then you pass it to SQL execute, and you end up dumping the whole database because you didn't check for user provided input. While SQL Alchemy, the way you build query, usually it's much harder to just use like a user provided input and put it in a query built with SQL Alchemy. It's going to give you a lot of abstraction that makes it harder to do this kind of thing. There's also the linting tool, so thing like semgrep, which is very common. This tool, we kind of look for pattern in your code, maybe like disallow some functions, like you're just not allowed to call systems anymore, or to use the cursor or the execute SQL. It will ask you to use good interface instead. And finally, there's the formal verification. So like have a way to prove that this code is safe by checking at what are the possible value that can be passed to this function, and how can I prevent any case of passing bad value to the function. So actually, in my case, I will say that typing is kind of it's formal verification. Like when you use Mypy will be able to verify that when you call this function, the type that you're using makes sense for the function, and the contract are always being
valid pretty much. So I'm gonna build my presentation around a very simple use case, not necessarily the most common. Like nowadays, I feel people are not using OS system anymore. There are much better interface, like subprocess. So like subprocess dot call will take an array of parameters. So it's a bit harder for an attacker to escape these limitations. There are still a way depending on how we do it, but anyway. But in that case, I'm just gonna use system because it goes straight to the point. So for those that are not familiar with system just is a simple function. It takes a string as a parameter, and this string is executed as a shell command. So you can, like, I don't know, if you want to list the file in the home directory, you can just like use ls tilde as a system parameter, and it's gonna print in the stdout the list of the file in your home folder. And the int, the return value is the return code of the program. So 0 means success, anything else is a failure. So in that case, like system takes a string or bytes because of the US, but that's the important thing for us. So one reason we'll want to use system in actually application is, and this one is very common. And if you look at the CVE over time, like there's so many around that. So I have an API, like user can upload images, and I want to be able to resize these images to some fixed size. So I want like an icon of 64 by 64. So common use case, I'm going to use like a image magic, which is a tool, a command line tool that allows to do many operations on image. And it's quite common from a language like Python or Ruby or thing like that to use to call the shell command with image magic with the input, and then some user provided parameters, and then I have my operation done in some image. So in this use case, I will have this API that just like resize some image from a user provided size. The issue is that we use the size as is, and we just use it in the command, and that's completely insecure, because if one of my user use like insert a semicolon in the size and then use any command, the semicolon is going to end the command. So I have so the semicolon is going to end the command after resize and then start a new command, which would be like calc, and then the DIs at the end will just like comment everything else. So like this size will end up running calc, which is not what we want. It can actually be used in a safe way. So if I use like the shlex the quote, it's gonna put quote around my string that I provide, and it's gonna like escape any quote in the user provided value as well. So like I'm sure that any return value of that can be used safely in a command without any side effect. So in that case, now if I will run this code, there's no way for a user to run calc pretty much. So that's how it looks like. So if a user run the same command it used before, and now it's gonna call resize, but it's gonna add double quote around the user provided value. So of course it won't be able to resize, like it's still not a valid size, but at least we just have an error instead of letting the user run arbitrary code on the machine, which is quite an improvement if you ask me. So I'm just gonna take a very short break to go like through a very simplified theory about type systems. I want to talk about like kind of two types of typing. So there's structural typing, which like is kind of all around the saying, like if it looks like a duck, swims like a duck, and quack like a duck, then it's probably a duck, right? So it's commonly like called duckling, and that's kind of the theory behind Python typing. So Python, like you can, if I have a function that takes some dictionary that expect a key to be named ID, I don't need to have like a specific type for this dictionary. I can just pass any provided dictionary and user provided dictionary, and it's gonna work. Or the same can be said actually for class. Like if I have an ID attribute and a class, it's gonna be able, like any function that just expect a class with an ID is gonna work. So that's very common in dynamic language, right? So Python, Ruby, JavaScript, and even Mypy is built around structural typing. So it provides things like the protocol, which is literally made for duck typing. So you just like say, oh, my object have to be shaped. And as long as you provide a type that respects the shape, it's okay.
And it's a bit unlike the interface. Like an interface, usually you have to a type has to implement explicitly the interface to work. So structural typing, just like if it looks like the interface, it's going to be the interface. It's kind of in opposition to nominal typing. So nominal typing is more like if it's certified to be a duck, then it's definitely a duck. However, like certification is more work. You have to be explicit about them. So that's why it's a bit less used in language like Python. Like we want to just like write script quickly and run them quickly. So it's a bit less common. But it's much more common in static typing language like Rust, C++, Java. So like in Rust, if you have like a function that takes a user type, even if you have some other type that looks like a user, you won't be able to use it in the user type function. You have to actually use interface and implement this interface and things like that. So my point is more that security is not always structural. So as we see before, system takes in string, but the string doesn't tell you about if it's safe to run. There's no attribute about safety in it. So the same string that can be used to log something can be used to run arbitrary command, which is a bit annoying. So one way to do that is to just use nominal typing to be able to add semantic to type. So we can say this type is safe to be executed. And the simplest way to do that actually with Mypy right now will be to type system with literal. So like the literal type is just like a generic type that you give the value of the type. So like the literal ls the only value valid for this literal ls is ls. So in that case, the function we just wrote, the signature here is very safe. Like system can execute ls and id, and like there's no way a user will be able to pass any other value. However, it's a bit limited. So like we cannot pass, if I want to run my convert command that I showed earlier, now it doesn't work. Or if I want to pass any user provided input, it doesn't work. So I will need to know in advance all the command I want to run before being able to check them. So what I might want to try to at least like run any literal would be to just not pass a value to the literal, but Mypy doesn't support that as of now. And just like a quick note about that is that I assume literal are safe because like they are in the code, right? So a code reviewer has been able to see the code and say like this command is safe because like as a reviewer, I won't let someone commit code with like rm/ and just wipe the whole disk of the machine. Like that doesn't make sense. So we can assume that any literal is safe. However, so that's actually a release note of Python 3.11. So Python 3.11 comes with a new type, which is literal string, which is a new PEP that is built around security pretty much. Like the use case they want to support is the SQL execute function that like want to be able to just, this function, the type it takes is only literal string. So you cannot put any variable as part of it. Like it has to be a string that is known when Mypy run. So now by using that, it's much more flexible. So now system could run like convert, input, output, maybe with some static size. However, it's still a bit limited. We could not run like the resize function with the user provided size. So let's try to keep going and find a way to do that. So that's an example there. Like even if I quote my size, so I have a safe size, like Mypy won't let me validate this code because it's still not a literal. It's coming from a variable. So the way we can do it is by using like the nominal typing. I'm just going to drink a bit. Yeah, so by using nominal typing, you can just create a whole new type and say like this type is safe. And so Mypy has a small helper called new type. And the nice thing with it is that you give like the name of the new type first, and then you give the type, it just extend. So this way, like I don't want to have to implement a whole new class with like attribute, and then I need to implement system or whatever. All I can say is like, I want something that is exactly like a string, but that is a bit different just by the name. And actually, like this code is pretty much the same as creating a new class that inherits from string. The only difference is that on runtime, there's no overhead on runtime if you use a new type. So exactly like on runtime, the variable of a shellcode string is going to actually be a string, but when Mypy run, it's going to have like two different types. So the nice thing with that is that we
when we create this new type, the new type is the old. So like a shell code string is a string, but not the other way around. So a string is not a shell code string. It's kind of the same with like the classic animal and dog. So like dog can inherit from animal. So if I have a function that takes a dog, I can pass like a dog, but I cannot pass an animal. But if I have a function that takes an animal, then I can pass a dog or a cat, but I cannot do the other way around. So in our case, so now we have this new type, but we have no way, like if we use string, it won't work. So what we can do is create this function that kind of convert the unsafe type to the safe type. So in our case, the unsafe, like we can consider all string to be unsafe. Like if it's a string, we don't know if it's been provided by user, we don't know where it's coming from, it's dirty. So we want to clean it. So that's where like we can create our own quote function that takes a string, and then the quote function like knows what to do to convert a string to a good string. So like this implementation could just reuse the HLX dot quote. So this function that quote the string pretty much. So the nice thing is that now if I write code that I want to execute like command, I don't need to review like to track back all the code. I just need to review two functions pretty much. I need to review my system function, like is it taking safe string in? And then I just need to review the quote function, like when I convert a bad string to a good string, like am I doing it the right way? So that reduces so much the context a reviewer need to know, like, is this code is this code safe or not safe? So now if I want to get a safe size, I just need to run the quote function on my input size. And the type of safe size is going to be a safe type. So like Mypy is going to be able to formally check that this safe type is being used where it should be used, sorry. And the nice thing is that, as I said earlier, like a dog is an animal, but an animal is not necessarily a dog. So we can use our safe string everywhere an unsafe string is expected. So like if I want to log something, I can pass my safe string, like it's fine. My safe string can be used in unsafe context. But the other way is not true. So I cannot create a safe string from just any unsafe variable. So it's quite just, I guess, coming back to my back slide. Like the nice thing about that is that it's very easy to create this new type, and like you don't have to rewrite all the code everywhere. Like my login code, I don't need to like, I want to get the value of my safe string. No, just like I can pass my safe string as is and don't need to do anything else. So going back to my system function, so now we have like these two kind of type categories. We have the literal string, and if our user provided value, we have the shell quoted string. So I can create a union of both of these, and then now create like a shell string. So my shell string is what I will accept as an input for system. So it's pretty neat now. Like if I want to call system and run Mypy and like Mypy to accept this code, I can either use literal, so like my whole thing I convert input output as a string, or I can pass a quoted string. So like this string that has been like where the type is pretty safe. And if I try to use my system function with just like any arbitrary string, then I get an error from Mypy. It will tell me like you try to use a string where you expect a shell string. Please fix it. However, we still have the issue right now that if I try to call my system function with the format string, even if I use like a quoted string inside of it, it's not going to work. So all the operation, and like when I create this new type, all the function in this new type, so like the dot format or the concatenate string, thing like that, they are still typed for string. So even if I have my safe string, I append it to another safe string, it's going to return a string, not a safe string. So it kind of makes sense because my safeness properties, like they don't necessarily hold when I do operation on these strings. So like if I add two quoted string together, like the quote might like cancel each other in some very specific case. So that's why it's actually a good thing. So we have to like be explicit about what operation on this string are gonna return like safe string again. So in our case, we will like just define a new function in this shell format. So this shell format, we know that like if my format string is a literal, so it has been reviewed, we know what it's gonna end up with. And then all the parameter of my format string are like safe string, then I know that if I just like run format on that, it's still gonna be safe. Obviously, like if my format string will take any string, not just literal string, then it will not be safe because like I could pass a user provided from shell format string, sorry,
and the shell format string could just like /, and Mypy would still be happy with that. So now we are able to use like these type together to like build some very nice pattern. So now I can use this function in this way. So instead of using the f or the string.format function, I can just like use my function that I made, but I still use the same parameter format. So that code will be accessed by Mypy. And if I didn't use quote, then Mypy would give me an error. So it would tell me you're not allowed, like we expect a quote, a safe value, a shell string. So now there's still like some edge case. So like the quick example I show you actually has a way to shoot yourself in the feet. So if you add the quote in the format string, Mypy, like it's still a literal string, it's good. However, the quote function is gonna like cancel the quote in the format string. So that's something that like that comes back to good interface, right? So if we add a good interface, it should not be possible to do this kind of thing. Otherwise, like even at runtime, as a viewer, it's nice because all I have to do is make sure that shell format is safe. So I could actually write shell format in a way that I check for quote around the insertion of the format. And this way, like even if I did this use case, I could just like not, I could remove the quote, I could not quote the substring, things like that. And the nice thing is that that's the only code I need to review to be sure it's safe. I need to make sure that shell format is safe. Once it's been like provably safe, all the code that use it will be safe by default. So that's a small edge case, but again, that's something that the code reviewer could try to like catch up and just need to check these things. So that's kind of I think we can use typing to be safer. And like these patterns, again, like they can be applied all over the place. So like the SQL queries, so the psychoid.execute, like we can. So psychoid.execute allow you to use like the %s and then pass the parameter as parameter of the function, but it doesn't prevent you from just like appending string and building like the string and then using it as the first parameter. So that by using typing or more strict typing, you can disallow to just use like any user provided input as the first parameter. Same for like HTML. So like Flask, the Flask view allow you to, by default, it escape HTML when, let's say, you have a user avatar URL, you want to put it in the Flask render view. It's gonna like escape it as HTML first, but you can use like the pipe safe or something. I don't know. It's been a long time since I did Flask, but I know there's like a filter to mark a value as like don't escape that as HTML, and then you can introduce XSS because of that. So with proper typing, actually it would be a bit harder because it's not like Python code per se, it's in template, but I'm sure like there might be a way to build extension for that. In any case, like there should be a way to say like this string is safe to be used in HTML and this one is not. I know Ruby on Rails has some concept of like safe string and unsafe string that prevent you from using or just auto escape actually. So if you try to put a safe string in HTML, it's gonna auto escape or something like that. And just some like more deep case I would say is like pickle and PyML. So I will argue that like there should be no user-generated add-on use of pickle and PyML. Like pickle is it's very easy to just like run arbitrary Python code if you are able to control some of the payload. PyML is the same, like it has ways to load any class as Python. And like PyML is actually a use case, a very bad safe interface. So like the function that everyone will look first is like YAML.load, but actually this function is very unsafe if you use it with a user provided value. There's like the alternative is YAML.safe-load. But like why it's not the default is very making me doubt about the security-minded people that make this choice. But like I feel we can still use typing for these use cases, right? So if like a scenario that is kind of common is to pass data for the user, so the user can give it back to you later. A common way to do it is like using things like the JSON signed token or JWT. So in like JWT is exactly that. So we might like serialize a user session into some JSON blob and then add a cryptographic signature from a secret key with it. So when I give it to the user give it back to me. So it's kind of user provided value, but I'm going to check the signature first to ensure that it's valid. And then once I validate the signature, I know it's a safe string per se. So
there might be a way to like have this YAML load function that or just a pickle function that can pickle any string as long as it's been validated with a signature. So like the signature validation string could return a new type that is a signed string. So this signed string can be used everywhere because you know it's been signed by you, not by the user. So that's pretty much the end of my quick presentation. So I hope you learn a few things. And again, like if you want to talk, feel free to reach out to me. We are hiring at First System. Like if you like modern Python, you look for big challenge of distributed computing, data analysis, thing like that. We have exciting problem to work on. Thank you, Israel. I'm going to bring in Duke, who is going to be moderating our questions, our Q&A for this session. Okay. Thank you, Yannick. Thank you, Israel. So we invite everybody to ask your question via YouTube, or if you want, you can use a Slack channel in meeting. You can ask your question there. Mais ça, j'invite tout le monde à poser votre question, vos questions, et si vous en avez. Et Israël parle français aussi, fait que vous pouvez poser votre question en français aussi, si vous voulez. So I have a first question, not really a question, but because I know nothing about security and on kind of thing. Do you have the like a tutorial, or how did you? If I don't know anything about security in Python, where should I start? Can you? Yeah, I guess like a good start for security in Python in general is just like I would say look at the OWASP top 10. Like these are like the OWASP top 10 is very valuable just because these are so common and they are still common. And as I say, like the top 10 of the OWASP apply to Python just as much as it apply to C or other language. And like it gave very good example. And like other than that, just like I guess the best way to get into cybersecurity is like get active in the Montreal community. There's a lot of event and conference, like there's a NordSec conference every year that is very, very good, especially for beginner, as much as expert as well. So yeah. Okay. Thank you. I think we have a first question. Okay. Oops, no, not question. Just let me see. Ok. Ok, je pense qu'on a une question ici. Une question sur Slack. J'ai vu qu'il y a une question sur Slack, mais je peux... Ah, ok. Ouais, c'est moi qui ai mal fait mon travail. Je suis curieux de savoir s'il y a des implications au niveau de la sécurité au papier. Ok, ça, c'est quel papier, ça? Je ne sais pas comment je peux t'envoyer ça. Ouais, je t'envoie le papier ici. Tu peux peut-être cliquer dessus et regarder vite fait. J'ai vu le papier en fait passer, je ne l'ai pas lu, mais en fait, comme j'imagine comment que ça a été fait, là, puis je pense que c'est pas tant un problème en sécurité parce que comme le Python typing il est incomplete, mais ça implique d'évaluer du Python qui a été typé dans le fond. Fait que le scénario que comme un utilisateur externe veut exécuter du code sur ton serveur, sur ta machine, s'il n'est pas en mesure de fournir des types à ton serveur lui-même, il n'y a pas vraiment d'attaque finalement possible. En général, je te dirais, on fait comme si tu es rendu, si un de tes traits modèles, c'est d'évaluer des types que tu ne trustes pas, comme avant ça, il y a juste le code Python en général qui est pas trustable. C'est comme, il n'y a pas un moyen d'exécuter du Python de manière sécuritaire si tu ne trustes pas la personne qui écrit le code. Fait que je dirais que le typing, c'est un peu pareil. Là. Comme si tu ne trustes pas la personne qui écrit les types, tu devrais juste même pas essayer de rouler quoi que ce soit par rapport à ça.
OK. Merci. J'ai aussi une autre question qui vient de rentrer. Je l'ai affichée ici. C'est en anglais. Just curious, do you enforce? Yeah, that's a good question. I will say, so we start typing our code base like around 3 years ago, maybe. So like we already started a project. We had a lot of code that was not typed. And at one point, we just like make the jump to type. And there's a very good blog post by Dropbox that is pretty much a reference, like how they went from like no type at all in the code base with like million of line of code to using type quite a lot. So the nice thing with Mypy is that they have this use case in mind. Like they know that not all projects start from scratch after Mypy was created. So it's quite easy to gradually add typing, like to just like check the type for type function. If you don't type a function, then just not gonna check the type, which is not the end of the world. And then to enforce it, I guess like it was an easy sell because I'm a technical co-founder, so I have a lot of say into it. But even I feel like it's easy sell when you see all the benefit that we went through and that everyone that use Mypy can probably share is that like Python is nice as a like to get small project going and just like grow them with time. But I feel you reach a point where it's very hard to refactor. Even if you have good unit testing, like you always get these non-value doesn't have this attribute because I didn't think that I could end up with an optional at that point. So Mypy like just provides so much benefit when you start refactoring, when you start just also like jumping in new code base that you don't really know. You see like these arguments and you have no idea like what they are, like what are even the type they could be. So when you have typing information, it's so much easier. Oh, this like user is actually the user model is not some user dictionary, or like this string is a safe string or not a safe string. So yeah. And nowadays, I like all my projects, I start typing them from like everything, and I run in strict mode just because of these benefits that come. Like most of the time is spent maintaining code, not writing it for the first time. So yeah. OK. OK, ben, la personne te remercie. Je pense qu'on a le temps pour une autre question en français ici. Comment on écoute? Ça va toujours dépendre des... En fait, je peux lire la question là, c'est comment découvrir des vulnérabilités de sécurité dans une application Python, exister les outils, je pense à Bandit. Fait que, rendu là, je pense que c'est le principe qu'il y a plein d'outils qui regardent des choses différentes. Fait qu'il y a Bandit qui va regarder pour des patterns. Tu vas avoir SendGrep aussi, que tu as des grosses librairies extensives que le monde a développé avec le temps, qui vont trouver ces patterns-là de comme, hey, tu utilises une variable utilisateur à telle fonction. Mais après, je pense que ce qui marche bien, c'est d'utiliser tous ces outils-là ensemble. Tu as les outils d'analyse dynamique aussi, dans le fond, parce que des scanners, c'est une application web avec une API, juste de comme scanner cette API-là, puis la poker avec des payloads préfaits, ça peut tout le temps trouver des petits trucs. Il y a une grosse partie que, comme en général, dans nos pentests qu'on trouve, c'est des trucs que les outils ne pourraient pas trouver. Fait que souvent, les bugs de sécurité plus graves, ça va être des problèmes de design plus que de gestion de code, finalement. Fait que ceux-là sont un peu plus durs à trouver, mais c'est juste des fois de prendre le temps de comme lire le code, puis en fait de penser comment l'attaqueur regarderait les choses. Fait que, encore une fois, comme le OWASP top 10, tu regardes chaque item, puis tu essaies de comme où est-ce que ça pourrait toucher mon code, puis comment que je peux comme faire la trace un peu en arrière, dans le fond. Fait que, ouais. Fait que la réponse, il y a beaucoup de choses. Comme, OK, mais est-ce que... OK, ben, j'ai encore une autre. Premièrement, les questions viennent de Claude Coulomb. Et il a aussi demandé, est-ce que je ne sais pas si tu connais cet outil-là, Akunetix? Non, je ne sais pas. Ouais, puis aussi, ben, on va prendre une dernière question. C'est que peut-on imaginer une pipeline qui regroupe plusieurs de ces outils? Ouais, mais en fait, je pense qu'il commence à y avoir des entreprises qui vendent des produits justement surtout avec comme de plus en plus le monde utilise Docker, des trucs comme ça. Fait que maintenant, tu as les trucs que tu donnes une image, un container, tu donnes une image Docker, puis l'outil va juste comme partir le container, puis il va tout rouler ses outils dans ton container. Fait que ça simplifie, puis je pense avec justement les concepts de CI/CD, c'est facile comme
dans ton CI, c'est pas juste rouler les tests maintenant, c'est rouler aussi tes outils de scanning de failles de sécurité, d'avoir ton SendGrep qui roule, d'avoir ton Bandit qui roule, puis comme aussitôt que tu trouves des choses, de faire une erreur, puis de empêcher de merger dans le master. Puis quitte à avoir un check-in de quelqu'un en cybersécurité qui peut valider, OK, c'est vraiment un faux positif, fait qu'on va l'ajouter une liste d'exceptions. OK. C'est bon. Bah, je pense qu'on n'a plus de temps pour des questions, si je comprends bien, Yannick. On est comme pas mal. Ben, de toute façon, on n'a plus de questions, mais je vais juste faire un petit tour. Ouais, c'est ça. On n'a plus de questions, de toute façon. Fait que, pour ceux qui veulent toujours continuer à discuter avec Israël, je ne sais pas si tu es disponible après notre 5 à 7 tantôt. Ouais, je restais dans les environs. OK, cool. C'est bon. Vous pouvez poser une question à Israël quand on va aller en 5 à 7. Bon. Super, ben merci beaucoup. Israël, merci beaucoup. Et on va passer à notre prochaine présentation. Donc, je vais inviter Edith qui va nous parler de flux RSS avec feedgen. Et Edith, je te passe la parole. Merci, Yannick. Donc, on va relaxer un peu. On va prendre avec les fils RSS Atom. Après cette présentation pointue sur la sécurité et le typage en Python. Donc, je vais parler de fils RSS ou Atom avec feedgen, qui est une bibliothèque qui est écrite en Python pour générer ce genre de fils pour des pages HTML. Pas juste des pages HTML, mais bon, on va se concentrer sur les pages HTML pour les bienfaits de cette présentation. Point. Et puis, donc, on est lundi le 12 septembre. Je m'appelle Edith Viau et allons-y. Et la présentation peut commencer. C'est bon. Donc, les fils RSS. À quoi ça sert? C'est utile pour se tenir au courant des dernières mises à jour de site web. C'est utile pour se tenir au courant des dernières mises à jour de site web en ordre chronologique. Donc, d'une certaine façon, c'est pour échapper aux algorithmes de recommandation des réseaux sociaux qui nous donnent les nouvelles par ordre de façon à optimiser différentes métriques. Donc, ça peut être utile pour des blogs, des sites de nouvelles et des sites Internet de façon générale. C'est une vieille technologie. C'est pas si on va sur le repo de GitHub de feedgen, on voit que la dernière mise à jour date d'il y a 3 ans, mais la librairie fonctionne encore sans moi j'ai pas rencontré de problème, en tout cas. Si vous en rencontrez, je suis curieuse d'en entendre parler du fait que les spécifications d'RSS Atom sont stables. Je vais faire une petite démo de génération d'un fil pour un site web de démonstration avec la librairie feedgen. Donc, je vais commencer par vous montrer le site web que j'ai créé pour les bienfaits de la présentation. On va faire la création du fil avec feedgen dans un script Python. On va ajouter des entrées sur le fil et on va publier tout ça sur GitHub. En fait, ça a déjà été publié sur GitHub. Je vais sauter cette étape, mais on pourra regarder le résultat. Donc, allons-y sans plus tarder, désolé. Je vais réduire ça et je vais aller chercher. Donc, commençons par le début. Donc, j'ai un fichier HTML, index.html, qui recense mes billets de blog qui sont nommés avec beaucoup d'originalité. Billet 1, qui est mon premier billet. Billet 2, qui est mon deuxième billet. Et billet 3, qui est mon troisième billet. On peut prendre... ça ressemble à ça. J'ai pas mis de CSS, rien. J'utilise Firefox et puis ça finit là. Donc, ça, c'est mes 3 billets. Maintenant, ce qu'on va faire, ça, c'est pour la partie site web de base. Ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir déambuler dans le dossier site Internet puis ajouter une entrée sur mon fil RSS ou Atom par billet de blog que j'ai créé en HTML. Je vais faire ça avec génération fil.py qui est ici. On va regarder brièvement le code ensemble.
je l'écris pour que ça se lise bien. Il y a probablement des meilleures façons de rédiger le même code pour le rendre réutilisable, etc. Mais pour les bienfaits de la présentation, c'est suffisant. Donc, on va commencer par importer la librairie du système d'exploitation qui permet d'interfacer avec le système d'exploitation. On va aller chercher datetime pour tout ce qui est date et temps et heure. Dateutil.tz pour les time zones, les fuseaux horaires. On va utiliser Beautiful Soup pour aller chercher les informations encodées dans les fichiers HTML. On va utiliser feedgen pour générer le fil comme tel. Par la suite, on va créer une variable qui va être le chemin vers le site web ou path to website en anglais et qui va s'appeler site Internet, puisque c'est le nom de mon dossier ici, site Internet. Et on va créer une instance de feed generator qu'on va appeler sans originalité FG pour feed generator. On va lui dire d'utiliser l'extension de base qui, selon la documentation, ne fait rien sauf rendre accessible de l'ensemble des méthodes nécessaires, sauf fournir, c'est le mot que je cherchais. Et puis, ensuite, on donne les informations méta sur le fil, donc un ID, un titre, un sous-titre, des informations sur l'autrice, dans ce cas-ci, le lien vers le fil comme tel, la page d'accueil, disons, et la langue du fil. Notez qu'une des différences entre RSS et Atom, il y a quelques petites différences, c'est que pour les fils RSS, on peut sélectionner, on choisit la langue, on paramétrise la langue pour l'ensemble du fil, alors que pour les fils Atom, on peut aller sélectionner une langue différente pour chacune des entrées. Maintenant, on va déambuler dans le répertoire dont l'adresse est storée dans la variable path to website pour créer une entrée par page HTML trouvée. Donc, avec OSWalk, on va déambuler dans path to website. Et puis, pour chaque fichier ou sous-dossier, ça vont être emmagasinés dans subfolders et files. Comme on n'a pas de subfolders, on peut lire les fichiers directement. Donc, pour F, pour files, dans file, j'aurais pu l'appeler file sans perdre de général. Ah non, c'est vrai, c'est parce que c'est un mot réservé. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça. Donc, j'ai réduit les joies du direct. On veut juste les billets, pas la page de l'index HTML. Donc, si le nom du fichier n'est pas index.html, et là, je pourrais faire une liste, je pourrais faire un dictionnaire, je pourrais aller faire différents trucs ici pour filtrer les pages indésirables ou indésirées. Je vais générer path to HTML qui va venir compléter path to website avec le nom du fichier concerné. Je vais venir parser, comme on dit, le fichier HTML créé avec Beautiful Soup, juste pour extraire le titre. Et puis ensuite, je vais générer une nouvelle entrée que je vais appeler FE pour Feed Entry, avec le ID qui est l'adresse du site web plus path to HTML, le titre que j'ai été généré, que j'ai été cherché avec Beautiful Soup, le lien qui est le même que l'ID dans ce cas-ci, mais ça pourrait être autre chose. Et la dernière date de mise à jour que j'ai été chercher sur la date de mise à jour du fichier concerné, avec comme time zone America, New York. Et ensuite, je génère mon fichier Atom, je génère mon fichier RSS. Et mais c'est ce qui conclut la partie présentation du code. Donc, on va confirmer que j'ai bel et bien généré mes fils. On va commencer par effacer les anciens fils. Et puis là, on va prendre un petit risque de faire du live. Fil Atom, tiens. Et ça génère mon fil en format, mon fil Atom en format XML. Je peux aller chercher le fil RSS en format XML. On voit que c'est pas exactement pareil. Il y a des petites différences.
Et puis c'est ce qui conclut la démo. Le reste est publié sur... l'ensemble de la présentation est publié sur GitHub. Je vais ajouter l'adresse dans le Slack plus tard. Vous allez pouvoir la consulter. Donc, continuons. Donc, publication. Maintenant, comme on a un fil, on peut utiliser un lecteur de fil RSS pour suivre les fils RSS par chiffre ou par catégorie manuellement et pour recevoir les mises à jour automatiques. Dans le cas de sur Ubuntu, il y a plusieurs fils RSS sur plusieurs types de systèmes d'exploitation. J'ai juste à cliquer sur « Ajouter de nouveaux flux vers une URL » et puis je vais entrer l'URL, donc l'adresse du fichier XML ici, pour l'ajouter. On peut le faire. Est-ce que j'ai je veux le... ça, c'est l'URL. C'est la version publiée. Donc, je vais faire « Ajouter ». Et puis là, on voit les 3 entrées qui ont été publiées avec la dernière date de mise à jour du fichier HTML. Comme je n'ai pas mis à jour les fichiers, je n'ai pas poussé sur GitHub non plus. On voit que c'est la date de création de la présentation comme telle. Donc, ça conclut ça. Je veux la présentation qui est cachée. Donc, on va pouvoir recevoir les mises à jour automatiquement, déterminer qu'est-ce qui a été lu, qu'est-ce qui n'a pas été lu, et tout ça en ordre chronologique. Maintenant, peut-être que certains d'entre vous savez que j'ai une pratique artistique en ordre numérique. Donc, peut-être que vous avez vu cette diapositive-là arriver un peu plus tôt. Donc, protocole de communication, le point de vue des arts. Une des raisons pour lesquelles je m'intéresse au fil RSS, c'est, oui, pour des raisons de pouvoir suivre des sites en ordre chronologique de façon plus structurée que de simplement les visiter à chaque jour ou à chaque X semaines. Mais aussi parce que je m'intéresse au fil RSS en tant que médium. Et puis là, je vais juste discuter très brièvement de quelques références. Donc, il y a la phrase bien connue de « Medium is the message » de Marshall McLuhan, qui porte à réflexion justement sur quand on parle de protocole de communication, c'est quoi les différentes affordances, les différentes possibilités données par différents médiums, en quoi un message télévisé va être différent d'un message radiophonique, par exemple. Il y a différents courants artistiques qui se posent la question des questions sur les protocoles de communication puis qui visent à se réinventer ou à se réapproprier, donc entre autres le courriel ou le fax, afin de se réapproprier et de détourner les protocoles à des fins artistiques. J'ai ajouté des références, je vais en parler brièvement, mais je pense que ça va être tout pour cette très brève présentation sur les fils RSS. Donc, merci pour votre attention. Et puis, le code est sur GitHub. J'ai pas acheté de licence pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Mon but, c'est de partager ce mini-script de génération de fils RSS et que vous puissiez vous en inspirer pour créer vos propres sites. J'ai ajouté quelques références, donc le site web de feedgen, le Request for Comments sur l'Internet Engineering Task Force sur les fils Atom, plusieurs références artistiques. Et puis, c'est ce qui conclut ma présentation. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Edith. Je réinvite Duc qui va modérer nos questions. J'en profite pour mentionner, comme tu as brièvement mentionné au passage, Beautiful Soup, ceux qui veulent en savoir plus sur Beautiful Soup, cette partie mystérieuse en plein milieu de la présentation d'Edith, venez à notre soirée de programmation la semaine prochaine. On va se concentrer sur Beautiful Soup. Je passe la parole à Duc. Merci, Yannick. Merci Edith pour la super présentation. Malgré que j'ai manqué tout d'un coup, mon son a tout coupé et que j'ai dû redémarrer mon ordinateur et que j'ai manqué un peu à la fin. Mais ok,
premièrement, j'invite tout le monde à poser votre question encore sur YouTube ou sur notre Meetup, sur notre Slack, si vous voulez, dans le channel meeting. We invite everybody to ask your question on YouTube or on Slack channel via channel meeting. Edith speaks also English, so you can ask your question in English. Moi, j'ai un petit peu, comme je dis, j'ai manqué un peu, mais est-ce que, puis ma compréhension de le flux RSS n'est pas très correct, mais est-ce qu'on peut comme se taper quelque chose pour que s'il y a un changement quelque part et que je reçois le courriel ou peut-être quelque chose comme ça, si je comprends bien? Je pense de comprendre ce que tu veux dire. Parce que j'ai manqué un peu à la fin, c'est que si je comprends bien, c'est que quand il y a un changement sur une page web, tu peux recevoir la notification aussi, non? Oui. Ouais. Ben, si, comme moi, ma méthode est beaucoup plus, est pas automatique, c'est manuel. Là. Faut que j'aie mis à jour mon fil RSS. OK, je comprends. Tandis que si tu utilises un framework de génération de site web statique ou un autre framework de génération de site web front-end, ben, souvent, ils vont comme générer automatiquement les updates à chaque fois que tu as un changement. OK. Tandis que moi, je suis plus axée sur comme, le contrôle minutieux de l'information qui est diffusée. OK. Merci. Je regarde si on n'a pas d'autres questions ici. OK, mais je vais afficher la question. C'est Mypy. C'est un flux tiré. Afflux tiré? Je ne suis pas sûre de comprendre ta question, JP Brochu. Je suis désolée. Je ne sais pas ce que tu veux dire par tirer exactement. OK. Bon, on va lui laisser le temps de répondre. Ouais, mais sinon, peut-être que le meilleur moment pour cette discussion-là, ça va être... dans 5 à 7? Ouais. OK. Ben, justement, est-ce que tu vas rester un peu à 5 à 7 pour qu'on puisse discuter? OK. Sinon, je n'ai pas d'autres questions ici. Attends, j'ai dans le chat privé. As-tu des recommandations de clients Atom? En général, de mon expérience, si c'est un client qui fonctionne pour RSS, il va aussi fonctionner pour Atom. Comment dire? Je pense que peut-être que c'est parce que je ne suis pas assez de flux RSS que je vais dire ça. Mais pour de vrai, le flux qui vient avec Ubuntu, pour moi, c'est suffisant. Mais c'est peut-être parce que j'en suis pas assez que je dis ça. Okay. Donc, voilà. OK. Ben, je pense qu'on n'a plus de questions. Mais de toute façon, on va aller à 5 à 7. Fait que on va continuer la discussion. C'est bon. Ouais. Merci, Edith. Merci à toi. Ouais. Et ramener. Me revoici. Merci, Edith. Okay. Et donc, avant qu'on passe au 5 à 7, j'avais quelque chose à ajouter que ça a manqué. Au début de la présentation, donc vous avez promis une autre image de magnifique canot Yukoner. Et la voici. Ah, donc pas des kayaks, mais la ligne qui sépare les kayaks et les canots est très mince. Probablement que ça ne pourrait pas être considéré comme des kayaks. Mais bon, des beaux canots Yukoner
avec les motifs Tlingit que je trouve très agréables à regarder. Donc, c'est tout pour les canaux. On va se concentrer maintenant sur le 5 à 7, qui est l'URL de ce 5 à 7. Et dans la description de cette vidéo sur YouTube, et si vous ne regardez pas sur YouTube, ben c'est direct ici, mtlmeet.fgener, notre commanditaire.ca/mp96. Et est-ce qu'on a d'autres choses à mentionner, Duc? On cherche toujours quelqu'un qui veut venir collaborer avec nous, qui va nous aider à organiser des événements, qui va nous aider dans tout. C'est ça. Puis c'est ça. C'est tout ce que je voulais mentionner. C'est tellement bien mentionné, Duc, parce que c'est vrai, il y a Alexandre qui nous mentionnait qu'on a oublié de mettre le blog à jour pour parler de la présentation de ce soir. Puis c'est exactement qu'est-ce que Duc nous mentionne à l'instant. C'est parce qu'on est seulement deux et puis des fois, on oublie de faire des choses. Donc, si vous êtes mieux organisé que moi et Duc, bien, venez vous joindre à notre équipe. Et on va avoir un blog beaucoup plus à jour. Mais sur ce, on va arrêter de parler de blog, puis on va commencer à boire de la bière. On vous attend au 5 à 7. On fait ça. Merci tout le monde. Bonne soirée.